بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Now we will explain the oral surgery case sheet. Previously we explained a video about this case sheet, but after that we discussed with the seniors, with the doctors, and on each case we focus about how the doctor assess the student's case sheet filling, and we have some information, and we collect some information to be discussed and explained for you in this video. So that the first of all, the date, name, age, sex, occupation, and the address of the patient. Well, the most important point in this case sheet, as all of you know, that it is the chief complaint and history of present illness. The chief complaint, it is a short patient on words. You just mention what the patient suffer from. For example, pain, swelling, discomfort, difficulty in eating, or whatever. Then you mention in which quadrant the patient suffer from such pain or such complaint. For example, upper right quadrant, because in this page, the first page, you just examine the patient extraorally. Then after that, in the next page, it is an intraoral examination. So that in first one, you cannot use intraoral examination. You just ask the patient and interview with him to obtain such information. So that in chief complaint, it is either you have a pain, swelling, difficulty in eating, discomfort, or whatever the patient suffer from. So the first question that to be asked to the patient is, what do you have? What do you suffer from؟ يعني تو بيجي نخوشي تأس عاجة خوشة هيا بيجي أوي بيشتا يعني بيجتا اسناشي خورني بخوم آني بينا آني أبا swelling البري هيا چند روجة يعني whatever that the patient explained to you. فمالبير زاني chief complete أما pain, swelling, discomfort, difficulty in eating باشترا you just specify the quadrant that the patient suffer from, upper right quadrant, lower left quadrant, or whatever, without specifying any tools, because you cannot go intraorally and examine clinically. Then after you specify the chief complaint, you ask the patient about history of this complaint. The history of complaint include some questions that to be asked to the patient. If it was pain or swelling or discomfort, you ask these questions. First of all, we have a lot of them, but we will mention the most important one, and then we can write the auxiliary one, but didn't write them. So the most important one are the severity of the pain, if it is mild, moderate, or sharp. Mild, moderate, severe. Have a severity. Then distribution, if it is localized or radiated. It is character, if it is sharp or dull or throbbing. For example, the throbbing one may indicate pulpitis. Then duration of the pain or of the complaint. For how much days or hours or months or weeks you have such complaint. Then timing. For how second your pain persists.
يعني بيجي نخشي أو إيشاتا قوا إيشت چند ثانية مينت أني چند دقيقة مينت احتمال بيشتا هما هردم إيشت بجا you write the timing of the complaint. باشترا the onset if it is gradually or rapid, then aggravated factor and relieving factor هردو قالك مهما. aggravating factor احتمال مثلا eating، احتمال drink، احتمال أي تشبه. relieving factor احتمال analgesic، احتمال antibiotic بيت، احتمال relieved by rest أما قبطو خمر تحكي أو خي سكنت أو جهاية. ويا أخير يجي associated symptoms احتمال مثلا vomiting هاجر vomiting habit، احتمال serious condition بيت، احتمال fever habit هاجر fever habit، احتمال septicemia بيت، احتمال cellulitis بيت. Which is the most important point in this history of present illness is the severity, character, duration, and timing is also important, then aggravated and relief factor. Those are the most important points, but it is better to mention all points that we mentioned there. You can write as a note in your book. Okay. Additional to this history of present illness, if you have swelling as a chief complaint, then you ask or you examine the patient for the size and consistency of such swelling. It is important. اوكي هذا امجبي خلاصي طبعا قالك ماما يعني اول شي دكتورة قباتو كيشي تاخدي دكتور اولي تشيف كومبلنت نا فكرة دايجنوزي اولي فكرة تشيف كومبلنت هاتا چونكو تشيف كومبلنت دي يعني mainly depend on the chief complaint. After past dental history, you ask patient if he's extract his teeth previously and or any oral procedure associated with okay. أنا برسيار كيش نخوش كات داني خو برياني ندر هاجر بيجت تبجا هنك برسياري ديجك تبجي يعني تا مشكلة الأنستيزيا ها local anesthesia يعني حساسية you have allergy or you have an additional or supplemental كاربول of anesthesia چونكو هنك patient هنا يعني احتمال الكاربول جدا تخدير نبن دو سيت كاربول جربي حتى تخدير بن ويجا previously هاجر extraction كريبت نخوش ترى شرح كيفش يعني دكتور دو سيك داني حتى خدري ويجا افجي هاري كاري تكت كأوه واحتمال الالرجي هبا الالرجي قالك يعني كيما بس تفت برسيار بك باشترا you ask about complication of extraction. Okay, if he has any serious complication chungo normally when you do even if it was a simple surgery the patient will have complication from such procedure. It is normal process, but you ask about serious complications such as bleeding or severe bleeding. يعني bleeding تشتك عادية complication عادية بس severe bleeding serious complication مثلا persist bleeding يعني مثلا 4 ساعات بمينت أو serious condition. بيجا you ask patient about the local anesthesia and complication. For example يعني مثال جين نفيسين الفيرجي هر أما مثال جين نفيسين بها صنع هبت مثلا أم بيجي pain in upper right quadrant. History of present illness مثلا أم بيجي moderate dull
localized pain و signs, for example 5 days aggravated by eating, relieved by, for example by rest. هذا مثلا أبا مهردو نفيسين مثلا بشترا past dental history أم قريداني previous history of extraction يعني هاجا تش complication نبت تداني without تناداني without complication بس تداني without serious complication هاجو تداني serious complication دكتور زان مقصداته يعني normally complication هنا بس هاجر serious complication نبت أو درسته باشترته past medical history أفاجي قالك مهمة وأوله you ask patient open question mom you have any disease any يعني كاتشة مشكلة هنن يصحي بجا واشترى بيجي هاجر مشكلة نبرهبو باشترته نيجا سؤال جيكي جو باشترته سؤالا heart disease blood disease blood pressure hepatitis diabetes allergy kidney epilepsy بيجي هالك شو مهمة يعني تبزاني مثلا أم بيجي epilepsy هاي الفيريت بيت بزاني احتمالا نو بسرعة بيته هكر نباورد يعني تبيت بزاني تمونيتر بكي تو مراقبة بكي هكر تاس عجاويزة ذكر چونگو يه epilepsy هاي أو نخوشه حتى لو تو يعني هما simple stress بدي احتمالا يعني seizure بيته چونگو threshold of pain in such patient is low يعني by simple exposure of stress the patient may develop seizure وجهر ايكي يعني او بيهنم kidney disease مثلا هاجر مثلا يهزبه فيريت تبجي يعني تا يعني خوينا خوشي قرش كخوا dialysis مثلا او dialysis بجا هيباريني وورقرن بجا والى اخره يعني درجة في قلق درجة حقمو بحسابك ساعات كيجا خلاص نام بس هريكي تفيت بزاني بجا هارد ديسيز هاجر هابت تفيت بزاني چه نوعي هارد ديسيزه blood disease بزاني blood pressure بزاني كنترول chest age ضغط او چنده hepatitis هما consider every patient is hepatitis بس طبعا نه يعني تداني hepatitis هي بس مقصد يعني اعتبار كهيباتايتس diabetes افجي قالك يعني كمونه يعني احتمال صحة تصدق diabetes هبن خاصة ابن عمر وهاجر diabetes هبت يعني تبي كنترول بو تبي يعني measure his blood glucose allergy of any drug kidney disease maggot epilepsy drug if he taken any drug for example if he take aspirin ask about if he stopped aspirin for how much days چون هاجر aspirin بخد في سيرو جبري اكزو يعني براس هنا هناك نوع دي درمانة هنا جبري هنجي حفظ روجا أبي يعني bleeding controlling pregnancy طبعا هاجر ملبة تناضني نيس نو هاجر ملبة هاجر في ملبة أني يس أني نو وهاجر تداني يس تكاري يعني specify بكي بيجي چه ترايمستر أني چه مانسا hospitalization أبجي مهمة يعني أبا hospitalization وأبا دراك وأبا allergy حمي بإكدفاجري داينن مثلا هاجر hospitalization يثبت تكاري نوع عمليات بكي كاچ عمليات شكر يجبرينوكا ومثلا كاچان روجا ما مستشفى دا ما خسته دا چونگو هاجر قلق روجا ما يبت احتمال this may indicate a serious complication or serious condition عفوا ومثلا دراك هاجر تويجي نخوش خواه تو چه درمان اخوي
حتى لو او نزانه چه دیزیز پیرش که بس هگو تو سحکی درمانوی يعني تو خوا تشخیص که چه نخوشی پیره باشتره ته shape of طبعا اف كلاوات اف اما دكتور سحناك ته shape of height face form facial symmetry lip competency skin of the face وحمي سهلا TMJ طبعا تو تحكي يعني you wear your gloves and examine the patient for TMJ if have clicking يعني تق جيتت قفا فاكتو جريد طبعا دست خداني سر جوينتوي just anterior to the auricle هاجا division ها طبعا أبجيك بحثك هيا يعني كاتو بزاني division هيانيني يعني تو طرف كده والسيني وسحكي الطرف هدي crepitation تقريبا يعني دانك هاجا تشكي بهارت وك هاجو هستي بهارت وك جرب crepitation وجا سحكا يوتيوب أبي clicking و crepitation تزاني فرقاتشي أما يعني دانا clicking sound and crepitation sound تزاني أواتشي very mouse opening by millimeter طبعا هاجا تمصرنا بتشنامة توجبر خدشيكي تشنامة تو تقريبا هنجتشيكي mouse opening هاجا مصرها بتكاري قياس بكي وكاتشن ميليا أجر نبت تنان فيسي طبعا أوادي أبا صنهية چونگو يعني فينجرة دو فينجرة پیشن تخويني چونگو احتمال فينجريتا كدنتس احتمال حجم دستيتاش دفيويرا مازن بت آني مثلا دفيوي مازن بت وجا تليتاش حجم دفيويرا كتشك بن وجا يعني تشتك نسبية بو هنده دو تليه پیشن تخوه چونگو تليوي مناسب من كاتو تقييم بكي كا يعني ماوس اوبننگ قوي چنده وجا تو بيجي پیشن تخوه هرسي تليه خو هرسي تليه نيوه و يعني قياس كي كاشن تلي چنه هگر سبن هگر تدومن نويسي lymph nodes طبعا أفا تسلسلة هگر تو فحص كي تو تسلسل فحص بكي for example submental firstly then submandibular jugular-digastric periauricular post-auricular and then occipital بالعادة يعني normally you feel nothing in lymph node يعني there is no swelling it is all normal هاجر تشتك هبت مثلا هاجر مثلا post auricular lymph node adenopathy هبت very vegetative size venivisi consistency number of lymph node tender or not on palpation mobility هيانيني چونگو هاجر fixed به يعني احتمال خطر تربه وجا الفيدري يعني تحديد كي lymph node هاجر تشتك نابه يعني چه مشكلة نابه تداني no lymphoadenopathy يعني بالعادة no lymphoadenopathy بالعادة يعني كاري بيجي نوتو بين صدها ما no lymphoadenopathy بس فيتو فحص بكي بيجي ديت intraoral examination طبعا الفيري هكا امتين diagnose very your diagnosis is supported by three important things the chief complaint and present of يعني أو history of present illness أو هرب كريدا chief complaint إذا باشترا soft tissue examination باشترا x-ray وجا ما chief complaint خلاص كر دينو كاتس soft tissue examination طبعا فيري أفجي تبث تسلسل هاري يعني أول شي جدربة شليب أو لي فحصكي باشترا تشيك يعني inside باشترا vestibule باشترا floor of mouth باشترا tongue باشترا palate باشترا جنجيوة أف تسلسلها مهمة الفحص إذا يعني احتمالا يعني دكتور بيشتاش مرة فحص كبيشنت وتهري جهده دفي فاكيو ميرا ربوي بالات أفا خلاته تبي تعولي سحكي لب باشترا هاري تشيك باشترا هوري vestibule باشترا هاري floor of mouth tongue palate and gingiva هاجر مشكلة هبن تو تحديد كي مثلا هاجر
جنجيفا مشكلة هذه تحديد كي هاگر تا تحديد كر فيجا تحديد كي أوقات شو مشكلة يعني color change مثلا color change هي اگر داني yes specify reddish discoloration for example lesion هي نيني يعني وصف description كي كا أو lesion چاوية حجمه چنده consistency أو چاوية fixed موبايله كلاري چيا وهاگر ما ثابت أو شيء وصا يعني فكري fixed موبايله حجمه چنده consistency أو چاوية hard soft إلى آخره چونگو أواها مثلا هاگر يعني for example هاگر مثلا ايكي periodontitis هبت ويرد يتجنجيفاته بالجنجيفال recession ويبت reddish discoloration of gingiva for example يعني بيجا أواجي مهمة يعني كبو diagnose باشترا heart tissue examination طبعا فيري بحصا ددانا كت ددانا هاگر مشكلة واضحة هبت مثلا أمي هنگا نويسي أبا هر آرشكا يعني اوكي فيري سبيسيفاي بك كا مثلا اوي داني چه مشكلة هاگر دي كي يعني كيريز با مثلا تو داني دي for example missing مثلا اف missing تيسن filling هبت مثلا filling retained root هبت بس حرف ار دانا خلاص هاگر مثلا missing تيس خاصة افن عمرو اف periodontitis مثلا 1 2 3 4 5 6 7 مثلا هاگر اف همي missing به اما تشي داني هوصا همي يعني اوه missing بو دكتور جي خوش بو اوه درسته يعني نابش خالته اني مثلا يعني داني مثلا 3 و 4 و 5 بريج به داني fixed partial danger for example اني هاگر يلور مثلا اف ار جي لور مثلا removable به داني removable partial danger for example يعني اگر قالك ددان نفس المشكلة هابت كوري قوس كيفكي ومشكلة داني وك مثلا وك من هو قوت ياوي مثلا قالك ميسينج تي سبا مضانا ام سروار وخلاص باسترا فكري ددان ابريجن هيا اتريجن هيا كوروجن هيا طبعا وجا افا يعني صناهينا از بجم من حميزانية مثلا اتريجن افا انسايزال ايجا يا ببروكسيزم واتش بد و ابريجن افا باي يعني هارد انسترومنت باي هارد ماتريال يعني such hard brushing will cause abrasion corrosion by the chemical وإلى آخره يعني صنع هنا type of occlusion كا class 1 class 2 class 3 تويجي نويسي اوكي this mobility if present طبعا very أو خوا أبدا معي period بس simply يعني هاجر يعني simple mild mobility habit تداني grade 1 هاجر moderate بت تداني grade 3 هاجر تبزاني هما level بت خلاص أبا grade 3 طبعا هاجر توس mobility habit أبا معنوي periodontitis وجابون دي أبا بو diagnosis أوجي يعني هاريكارة oral hygiene بجا oral hygiene نبس الفيرل همي كيشي تادا هاگر مثلا قالك دداني وي كتيبن قالك دداني وي كيريزبن معنوي الفيريتشيا بعد oral hygiene هاگر نيف فيرة طبعا تسحكي جنجيفا وتفكري كاب periodontitis هيانيني جنجيفايتس هيانيني مثلا جنجيفايتس ساوي مالدا چاويا حما يعني حمية سرقك بتقييم كي نيجا تشكي نبيسينا هما سحكي كاب مثلا كالاري مثلا بينك خلاص قد أنا احتمال دداني وحيم كيريز من أصلا investigation x-ray طبعا هاجو تو x-ray هاجو تو جري أو قبل عادة periapical x-ray فيجا تو داني periapical أني OPG فيجا تو تحديد بكي في أو قبل عادة periapical
وخاصة هاجر ريتيند روت هبت هما توشي بوي اكس راي بقري بيتو بيجي سينيرجي يعني هما اكس راي go to the x ray periapical x ray. طبعا هاجا مثلا سيرت مولار اوبن هو بلقي او بي جي جرابة فيتشنجو to know the relation of such molar to the inferior alveolar nerve, or when you have a maxillary teeth, posterior maxillary teeth, you should know the relation of such roots to the maxillary sinus. أو بشكي تشتنك أون يعني بس بالعادة periapical أمجري. اكس راي قوة تاجر تو وصفكي. طبعا اكس راي قوة تجري محاولة يعني نبز بود دانگی تنه بکره بلاو دانه تو اکسو بکی بلاو درکبت بس هر دو دانه رخ بجی یا ویملی درکبن چونگو احتماله يعني مشكلة يعني patientي نشوي داني بد او تو اكسو بکی احتمالش یه دورو برا بد رادیه دنگو ریفرد پین هبت في جاقباتو اشعه بقري تو وصف كي description كي يعني كاتشة هي الويري چه مشكلة هي بلاد مثلا هاجر ايكي دايبتس هبتو تبصاني اند كنترول او خانه متأكدة تكار يعني بلاد كلوكوز بقري اعمال كلينيكي مثلا بلاد بريشر هاجر يعني ضغطوي بقري هاجر حوجبي و اوذر يعني چه بيدفية تو جراوكي الفيري دايجنوسس طبعا اف يعني اشتخاليه اف ساعات كان بيجي حميج بر دايجنوز mango diagnosis is supplied or supported, can we say, supported by chief complaint, x-ray and soft tissue examination. So vere tutte chief complaint dus حكيتها چنويسيا tutte soft tissue examination و tutte x-ray اف هرسي هاري كارن تشخيصات درست بدته وجا يعني diagnosis يعني قور ما الكلينيك ديتيو ما يعني discussion with a senior with a doctor ما يعني تقريبا أغلبي وان فيسينن أو هر حالتك يعني هر كيس قوري حالتاوية بس يعني ما قالك جين فيسينن وجا بلكي بطريقة بشكي هاري كاربن دا ورا بيراما يعني كاتشا diagnosis هنن يعني يم common كلينيكي هو يعني الدفمة diagnosis طبعا ما هي palpitis بيجا palpitis ها احتمال acute بت احتمال chronic بت وما هي periapical lesion هذا قال لك كمان periapical lesion أوجك احتمال acute بت احتمال chronic بت ما هي periodontitis احتمال شبه احتمال localized periodontitis واحتمال generalized periodontitis ما هي malpost tooth يعني خطأ اوكلوجني شلاينا اوكلوجني دركفتيا malposition احتمال ما impacted tooth هبت خاصة lower 8 أني upper canine هذا يعني must common that to be considered as impacted اوكي يا شاشة احتمال مثلا اكش اورسو هاتيبت يعني دكتور اورسو يقوليبت مثلا يعني فيرست بريمولارا بيندر فالفير مشكلة يعني مشكلة شيء يا patient مشكلة يعني crowding هي أو يعني كتشخيص بكراودينج بس هايقو كتشيف كومبلنت بالعادة يعني استاتيكا يعني ديسكomfort سوشيال اوكي واخير تشت unrestorable tooth خاصة يعني هاقو يعني اندو كربت او اندو فيلير بت فالفيري يعني خلاص unrestorable tooth حتى لو يعني دي اندو جي هاقرت او يعني اندو قوا فيلر بت ري اندو كت ريفيلينج بس جارنا يعني او بت اگر او بي خلاص بي unrestorable tooth فالفيري او جي كبت diagnosis
واحتمالا يعني قالك حالة هنن بت retained root بس هاقو retained root هات تو كدايجنوزس ناداني retained root وجا بالعادة دو تشتن retained root ويا باشتر يعني ما قوت اكس راي يعني retained root خلاص اكس راي periapical اكس راي اشترى دياركت كا periodontitis اني chronic periapical lesion وجا اكس راي بو retained root خلاص هرم با اكس راي اشترى دياركت اوكي وجا اواش خورا از شوار الفيريجين بيسم pulpitis acute and chronic periapical lesion افجك acute chronic periodontitis generalized or localized مش خراهين بنبيسن malpost tooth يعني out of saline of occlusion impacted خاصة lower 8 to upper canine crowding أقو بيشتا premolar يعني sound to the premolar و extraction بقى crowding unrestorable tooth خاصة هكر يعني endocarpid و failure چي بيبت و ماقو هكاري تندرود بت ام چداني اني ديبت periodontitis اني chronic periapical lesion على الخالب ايك جوهر دواي بس يباشتر ماقو اشعة x-ray okay and we finished from all steps ما treatment ماي treatment planning طبعا الفيري يعني قواتو تشخيصكي او دانيتو مثلا اكزوبكيتو بس رقمي داني تاني داني حتى لو مشكلة الوايد يدهبج خلاص diagnose مثلا تفيتو upper 4 upper left 4 كتشخيصات مثلا ام بيجي periapical lesion اوكي قبل توري treatment plan تيجي داني اكزو چونكو طبعا بس اكزو هي الكلينيكا اكزو اوف كاتو تشد دانا مثلا به هي رقم 4 باشترا patient motivation باشترا oral hygiene instruction باشترا post operative يعني بشتي عمليات بشتي يعني تو اكزوكي post operative instruction يعني instruction of the patient تبيجي هوصو چل دقابة لسر دبي خوابان بي هوصو تشتي گرم نخو يجا مدي وتخورنا هشك نخو يا نرم بخوا وباشترا مثلا هجر تا اكزوكر مثلا او افرخ موالا اني دبت implant for example اني تو شيداني refer to proso department هجر مثلا يعني محتاجة طاقم بد اني مثلا هجر تو خوي طاقم شرچك يعني قالك ددان يعني patient تو خوي بروسوية تكاري داني planning for denture construction بس هجر نه خوشي تبت يعني تو داني refer to ortho proso department بجا او يعني اما افن يعني exo of كاكيردانا patient motivation oral hygiene instruction and post-operative instruction وهن تشتيدي هبن تو انفيسي او وك refer to proso department or ortho department وهجر مثلا if you prescribe any drug to the patient you can mention there and good luck